Sir, may I... What is it? I went to the fight master as you ordered, and I... أوه. لا لا لا. Sonata lost your tongue. الله 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 الله. لا 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 I think لا. I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feeling's mutual. And I expect he's looking for this. Am I right, young man? You bastard. الله يا شيخ يا إلهي. اضرب. ها ها ها. تعالوا معي يا أوغاد. تحبسون يا تحبسون يا. السلام عليكم يا شباب، واهلا بكم في الحلقة 12 من لعبة المملكة القادمة، نستكمل فيها المغامرة وأحداث جديدة وحماسية. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك واللايك والنشر ومشاهدة ممتعة للجميع. وخلينا نستكمل الأحداث يا جماعة. آخر شيء صار يعني لما كنا في الدير وطلبت منا هذه العصابة أن نقوم باغتيال شخص قام بخيانتهم، كان معاهم في العصابة، والشخص هذا أصبح يعني راهب، ودخلنا لهذا الدير وقمنا بالاتفاق مع هذا الراهب وجعلناه يختفي عن الأنظار ونمثله موته في الدير. لكن في الأخير غيرنا رأينا وأخذناه للسجن حتى يعاقب على جرائم. في النهاية جينا المعسكر هنا، طبعا هذا المعسكر متخفي بين الأشجار باش نلتقوا مع العصابة من جديد ونثبت لهم أن قمنا بقتل الراهب اللي كان معاهم في العصابة، وأعطيناهم طبعا الإثبات اللي هو مبلغ من المال 3000 قروشن. وحاليا نتجه إلى مهمتنا الجديدة. طبعا زي ما تعرفوا يا جماعة أن كل هذه الأحداث اللي قمنا بها بسبب أننا نبغى نحدد مكان المعسكر، وهنري بيحاول يكتشف مكان هذا المعسكر، ونجحنا في هذا الأمر بعد ما قمنا بالمهمة اللي طلبوها منا العصابة في الدير. وحاليا عطونا مكان المعسكر. مع مكان المعسكر طبعا يا جماعة قالوا في أعلى التل في ساساو. فهنا عندنا أهداف حنمشوا لها حاليا، اللي هو اذهب إلى فرانيك واكتشف أرقام وخطط العدو. طبعا تقريبا هذا يعني مكان المعسكر. هذه الايه البي ابلغ السير رادزق والسير هانوش عن التحقيق. طبعا هذا اختياري تمام. فخلينا نفتح الخريطة نشوفوا تحديدا اين هو المعسكر. طيب هذا المعسكر يا جماعة اللي هو في اعلى التل، هذه ساساو، وهذا التل يعني جاية في وسط الغابة. هذا هو المعسكر، مكان المعسكر يعني. وعندنا مهمة اللي هي هنا، نذهب إلى السير رادزق وهانش نبلغهم على الأحداث اللي صارت ونشوفوا شنو يعطونا. ممكن يعطونا يعني أشياء. فخلينا أول شيء نأخذ الحصان. طيب والآن نذهب إلى أقرب نقطة يعني من المهمة الخاصة بنا. فينهم هنا تقريبا صح؟ نعم هذا السير رازق والسير هانوش. Sir, I have news, and I'm sorry to say it's nothing good. After everything that's happened, you have even worse news. That's almost impressive. I'm afraid so. It's going to happen again, and on an even bigger scale. You're full of good cheer, aren't you? What exactly will happen? It seems the Pribyslavitz encampment was just the start, and they're far from defeated. How did you find out? I found a recruiting agent who worked for them and let him recruit me. Ah, God's holy hat. You never cease to surprise me, lad. And what did you find out? They have another much bigger encampment in Vranyk near to Sasau. What do those bastards want? And who the hell are they? To hurt us? Conquer the region? I'm not sure yet, but I can find out. How? I'm one of them now. I have their secret sign. I know where their camp is. All I have to do is go and take a look. That's out of the question. It's too risky. Sire, compared to everything I went through to get this, it will be child's play. I already passed their test. They trust me. Then we'll have to attack them before things get out of hand. Ideally right now when they're not expecting us. Once we catch that mangy little shit, we can ask him nicely what he wants. But then again, before we attack, it would be useful to have a spy go and scout out how many of them there are and what they're up to.
I don't want you to take any unnecessary risks. It's much less risky than our raid on Pribyslavitz. All right then, Hal. Go there and find out how many of them there are and what their plans are, whatever you can. But don't stick your neck out too far. Yes, sir. Godspeed, lad. طيب طبعا سير رازق مش راضي بهذه المخاطرة انه يذهب هنري ويقوم بالتحقيق في داخل المعسكر، يشوف القوات وتسليحهم واستعدادهم في داخل المعسكر، يشوف العصابة هذه يعني كم تملك من قوات وعتاد. فأوكي، فحاليا حنمشي إن شاء الله ونتحققوا من هذا الشيء. أقرب نقطة طبعا لهذا المعسكر اللي هي ساساو. خلينا نمشي ساساو. That could be it. يا جماعة وصلنا للمعسكر. أيوة ترى شوية. هذا هو يا جماعة. شوف كيف محاط بين الأشجار وتقريبا على تل، يعني كأنه على تل. شوف مبني يعني جاي عالي فوق. طيب كيف الرأي يعني هيفتحون البوابة مباشرة ولا لين يكلمونا والله كيف؟ طيب خلينا نشوفهم. يستخدم. اوكي نستخدمه. هاي شوفوا شنو يصير. What do you want? أريد أن أذهب إلى الداخل. ما الذي تفعله هنا غادر؟ أوكي لا أريد أن أذهب إلى الداخل. Inside, eh? What's the password then? أوكي قال له ما هي كلمة السر باش تدخل. فهنا قال لك عرض النرد الخاص. أوكي البين العصابة يا جماعة أعطوه نرد اللي هو علامة أو علامة الدخول، يعني زي الكلمة السرية يعني بيناتهم بين العصابة. هنا في خيارات كثيرة نستطيع أن نختارها، لكن المميز دائما اللي هو عليه نجمة، اللي هو هذا أن يعني هذا الخيار الأكيد 100% أنه حيكون صحيح. I came here for a game. فنعطوه Show النرد. me that. Aye. All right. Welcome to Vranik, comrade. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric, he should be in the house, at the top. طيب That was easy. Now I better... طيب كويس. دخلنا يا جماعة المعسكر. يا سلام، شوفوا الجنود اللي داخل المعسكر، شوفوا الخيام. الله لا هذا معسكر كبير والله. يا سلام، وين نمشوا حاليا؟ هل نكتشف المعسكر ولا نمشي في مكان معين؟ Those tents look pretty impressive. These fellows aren't paupers, that's for sure. اوكي قال لك هؤلاء ليسوا فقراء، يعني المسؤولين طبعا اللي يحكي عليهم المسؤولين عن المعسكر، يعني يمولوا في هذا المعسكر بشكل كويس. حاليا عندنا وجهة اللي هي حرف ال A. طيب Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. قال لنا في يعني جدران تانية، جدران أخرى، يعني في جدران خارجية وجدران داخلية، يعني بتكون المهمة صعبة في اقتحام المعسكر. This must be where the commanders are. أوكي هذا يعني مكان القيادة. هنا مركز القيادة يا جماعة، هنا القائد المسؤول عن المعسكر. البين احنا بنقابلوه حاليا صح؟ ترى نشوفه. مفاتيح صندوق إيريك، نستطيع ناخذها من ما يتكلمش. ترى ما تكلمش قال شيء. ترى تحدث إلى إيريك. What do you want? Kozlik sent me. More reinforcements. You're the one from the monastery? Yes, sir. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword?
أعرف كيف ليس صحيحا. أنا أعرف قليلا. أنا أعرف كيف أستخدم السيف. أوكي أنا أعرف. Yes, I know what I'm doing. Well, I think it's best if we put you to the test. Go to our combat master, Vanyek. He'll soon find out what you're made of. Just go downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir. طيب قال اذهب إلى اللي هو فانيك تقريبا اسمه. قال لي يتأكد يعني شوف هل أنت ماهر في السيف أو لا، يعني يتأكد من مهارته. طيب نمشوا له فانيك اللي هو حرف الايه. هذا هو. سيد القتال فانيك. فهذا يا جماعة اللي كان في سكاليدز. هذا اللي كان يدرب في هنري على السيف الخشبي قبل الهجوم على سكاليدز. هل ما زال يعرفنا أو لا ترى؟ Are you Combat Master Vanyek? Aye, that's me. What do you want? كيف ما عرفاش؟ Eric said you'd try me out to see how good I am with a sword. Another greenhorn. Nice to see Kozlik's doing his job. Mind you, most of the peasants he sends me couldn't fight a pile of manure with a pitchfork. Hey, don't I know you from somewhere? You look familiar. ايه ريته كيف. وهو قال انت تبدا مألوف لي يعني لكن معقوله ما عرفاش. هل بسبب زعمك الدروع اللي لابسها؟ نحن نعرف بعضنا البعض من سكاليدز. انا لا اعرفك. هل نقولوا لا نحن نعرف بعضنا البعض من سكاليدز؟ Yes, you taught me sword fighting in Scalise. Wait now. Yes, I do remember. We met at the ale house. Well, I'm glad you made it out alive. I took to my heels before it even started. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? نقولوا نعم. هيا نبدأ. Ready as I'll ever be. All right, let's see what you're made of. كيف حالك يا فانيك؟ ما تدريش على هنري كيف أصبح. Bollocks! ما تحاولش. ديف. وي Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. Well done. I've had a فقعنا bit له of وجه. practice. So I see. I'll tell Eric what you've got in you. Don't worry about that. But so you don't think old Vanyek is past it, I'll teach you one trick you'll be glad to know. Oh, Okay. that's very generous of you. Well, I don't want to take it to the grave with me. All right, listen. Before you start twisting and turning, take a good firm stance with your legs wide apart, like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. طيب كويس. اختبرنا طبعا فانيك هذا قام باختبارنا ولقاه هنري يعني مقاتل شرس. قال له انت افضل من كثير من الاغبياء او الفاشلين الموجودين في المعسكر اللي ما يعرفوش يبارزوا. يعني تقريبا يجوا من اجل المال والاكل فقط. تمام يحسبوها نزهه. فقال له اوكي فاذهب مره ثانيه ارجع الى شنو اسمه هو اللي هو قائد المعسكر إيريك. نذهب إلى إيريك ونشوفوه شو بيقول. أيوة مقطع سينمائي يا جماعة. May I... What is it? I went to the fight master as you ordered, and I... أوه. لا. Nutter lost your tongue. الله. لا. I think I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feeling's mutual. When did you start recruiting Radzig's people, Eric? Radzig? Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking for this. Am I right, young man? You bastard. الله يا شيخ يا إلهي. He's coming round. I apologize for the discomfort, but it's for your own safety. And ours, of course. You can count yourself lucky, lad. I'm going to keep you alive.
I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. My father's dead. That lackey of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. He told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. I'm sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy. But beggars can't be choosers. Your father, your real father, is alive. Oh. You even know him. It's your liege lord, Radzig Kobyla. واو ديم. Although, how much can he really care about you? Here you are, a homeless orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Radzig still hasn't told you the truth. لا 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 Could it be that he's ashamed of you? ديم يا جماعة. I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. I was looking for my father's sword, which was stolen by a certain bastard. And I found it. هذا هو السيف يا جماعة. But I wonder which father you mean. In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm gonna kill you with it. You're hardly in a position to threaten me. But now I think of it, why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? Radzig will crush you, and I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismund's. And he pays me. When he wins, I win. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. So meet the new lord of the realm. A man like you will never rule here. Have you never heard of Lord Sokol of Lamberg, or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Sir, it's time. Now, I'm afraid I have more important business to attend to. I'll leave Udo here to keep you company. And let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rot in hell! Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. ديم يا جماعة ديم، شنو هالتغير المفاجئ في الأحداث؟ واو، أنا شكيت في الأمر، شكيت إن فيه شيء بين يعني سير رازق يبي يقوله. Wake up. ها؟ Can you hear me? Jesus, that brutally worked you over. مين هذا؟ Here. Try to drink. I thought you'd never come round. How do you know my name? Don't you recognize me? يا جماعة Zbyszek. زبيشك. You fucking traitor. You throw me to those bastards and then look me in the eye like nothing happened. Shh, be quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here alive. So do you want my help or not? زبيشك يا جماعة اللي مع العصابة القديمة. لما أخذوا من هنري السيف كان معاهم زبيشك هذا. I want to get you out of here.
But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Ishtvan's bruiser. طيب قال له نبي نطلعك من المعسكر هذا، نبي ننقذك نهربك يعني. شنو السبب؟ لماذا تريد مساعدتي؟ Why would you, of all people, want to get me out of here? I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my purse. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury my parents. I won't deny we didn't get off to a very good start. But this is a chance to start over and let bygones be bygones. لماذا تريد مساعدتي حقا؟ So what exactly are your reasons? Nothing you need to care about. Let's just say it's a personal matter. أسبابك لا تهمني، لا أصدقك، قل لي الحقيقة. هل أنت جبان نوعا ما؟ علينا أن نثق في بعضنا البعض. أوكي، قل لا أصدقك، قل لي الحقيقة. But I do care. I don't believe a word you say. I know you're up to something. So you better try harder to convince me, or I'm not going anywhere with you. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. And I'm the youngest, so they make a slave out of me. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds. But you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of here, and you've got coin. My help won't cost you a tenth of what Ishtvan would want from Sir Ratzik. Why shouldn't we help each other? السبب المهم اللي على الخاطر زبشك يبي ينقذ هنري، قال له أنا أصغر واحد في المعسكر بين المقاتلين وممكن حتى أضعفهم، فيعاملوا فيه مثل العبد يعني تنمر عليه تقريبا ويقللوا من شانه، فلهذا هو يبي يخرج من المعسكر يبعد. طيب لماذا لا تهرب بنفسك؟ ما هي خطتك؟ ماذا عن أشيائي؟ أوكي، ماذا عن أشيائي؟ صح؟ خلينا نقول لماذا لا تهرب بنفسك؟ Why don't you go on your own? What would I do? I've been left alone in this world and I'm an outlaw. How long do you think it'll take before I'm swinging from a gibbet? I need to get some coin and get the hell out of here. طيب ما هي How do you خطتك؟ propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing you. I'll untie you and you'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds riskier for me than for you. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. But me, who was supposed to be guarding you and let you escape? Nobody's going to pay no ransom for me, friend. طيب عنده خطة وعنده يعني فيه مكان نستطيع أن نهرب منه بدون ما يدري علينا ولا واحد يعني في المعسكر. كويس. ماذا عن أشيائي؟ طبعا هنري أخذوا منه يعني أشياء يا جماعة، أخذوا منه سيفه والعدة بالكامل، دروعه وكل شيء. What about my possessions? Eric has your things. It would be suicide to try and get to them. Forget them. Oh, wonderful. So I'm supposed to make a run for it like this? It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you anything. I'm supposed to be guarding you. So if I leave my post, I'll have to avoid the others just the same as you. لنذهب إذن، اتركني وحدي. لنذهب إذن. Let's get out of here. Untie me. That's what I want to hear. But first, swear you'll tell Sir Ratzik I helped you. And that you'll pay me too. You have my word. What's the plan? All right, I'll have to trust you're a man of honor. Now listen, I found a place where you can easily get out. Down in the camp on the slope above Sasau, there's a place where they throw the waste over the wall. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do is jump over and we'll have a soft landing. Then we're free. Free and covered in shit. So that's all? Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you and you're... Well, I'm supposed to be guarding you. So we have to keep to the shadows.
and stay away from prying eyes. I'll go first. There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the wall. There are cliffs everywhere, so try not to get yourself killed. I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path and the brook. Good luck. اوكي جميل. شن قال له؟ قال له في الجهة الثانية من الأسوار يقوموا زي ما يقول التخلص من الفضلات والأشياء يعني اللي في المعسكر، وهذا الجهة يعني اللي خلف الأسوار تعتبر منخفضة ويعني قريبة من الأسوار يعني عالية، فنستطيع أن نقفز عليها يعني بدون ما يصير لنا شيء. وحاليا بيسبقى اللي هو سبقى زبيشك، سبقى للمكان وقال أنت الحقني، فإحنا حنلحقوه، حنتجه إلى مكان زبيشك اللي هي حرف شنو؟ أصبر شوية دقيقة بس هذا شنو حرف؟ في حرفين يا جماعة، فيه A وفيه B، فيه يعني مهمتين. الهروب من المعسكر طبعا A، حاول استعادة المعدات الخاصة بك، هذا اختياري. B أوكي يعني نستطيع أن نسترجع المعدات. طيب فين هي؟ موجودة في مكتب زبيشك. أوه حارس. لوك بيك، يحتاج إلى لوك بيك يا شيخ. دقيقة يا جماعة عندي فكرة. شوفوا هذا الجندي. شوف بنحاول محاولة خطيرة. طيب أول شيء قتل. ونهب. هل عنده لوك بيك؟ لا ما عندهاش يا شيخ. خسارة، ده ما عندهاش. خليني نخبو جته. الصندوق هذا شنو فيه؟ اوكي فيه علاج، فيه تخزين، اوكي فيه جرعات. جميل. هي بس طعام. ايوه جميل. مغلي القطيف، اكل. هذه رجعنا الصحة يا جماعة. طيب المشكلة كيف نبي نفتح الباب؟ طيب لو كان دورنا خلف هذا المعسكر من هنا. في حارس. ايوه جميل. تعال جاي. ايوه اقتل. طيب اغتيال. عنده لوك بيك. يا عيني عليك. عنده خنجر. يا سلام. هات 3 قروش. طيب جميل يا جماعة، نستطيع حاليا نفتح الباب. سلام. بس يا عيني عليك، هذا هو اللي نبوه. طيب خلينا نفتح هذا الصندوق. افتح. الله هذه هي يا جماعة. المعدات الخاصة بي بالكامل موجودة هنا. خذها كلها. صح خذها كلها. ايوه بهذا الشكل. لبسنا الدروع، اخذنا كل شيء. جميل. موجودة هنا ايضا لوك بيك. موجود هنا صندوق. نشوف شنو فيه. درع. سهم. يعني الصراحة في القروش ناخذوها، هذه المهمة. الباقي حيعطينا وزن يعني زيادة، مش صالحنا. طيب
أخذنا الدروع يا جماعة، استرجعناها. طيب فين حنذهب الآن؟ هنا، هذا هو الموقع، الهروب من المعسكر. طبعا يا جماعة فيه حراس، مازال في حراس. شوف في حراس واقفين على الباب. كيف نديروا؟ هذا كلها أسوار. في هنا جسر يا جماعة، شوفوا هنا جسر على الأسوار بالتمام، الأسوار الخارجية. فكيف نطلعوا على الجسر يعني؟ هل في فتحة يعني نستطيع أن نطلع منها؟ هل نستطيع نقفز مثلا من هنا؟ شو رأيكم؟ هذا الجهة اللي قتلنا فيها الحارس، هل نستطيع نقفز منها؟ كويس لو استطعنا نقفز منها يا جماعة. هذه جهة، ممكن هذه هي الجهة الوحيدة نستطيع أن نتخطى بها الأسوار هذه الداخلية. تمام؟ يس جميل، تخطيناه. خلينا نذهب هنا. نعم هذه هي يا جماعة، شوفها. أيوة تمام. في حارس. كيف نديروا لهذا؟ اصبر استخبوا والله. كيف؟ اوكي قتل. وهم فضحنا. طلع سيف. اوكي يا إله يا شيخ، والله إلا رعب. ما بي حراس يا جماعة الأسوار. كيف نعمل هذا؟ فين الفتحة؟ نهرب منها بسرعة. في حراس. شنو؟ دين في واحد جالس هناك يشوف فينا. اوكي يقول له ليتس جو. اوكي ذهبوا يا جماعة. يستخدم. هذا هو المكان. والله لا هذا هو يستخدم. هربنا. خرجنا. الله إلا خرجنا. يا سلام. اذهب وابلغ راتاي يجتمع مع زبشك. اوكي زبشك فين؟ دخل السيف. اخرج الشعلة. خلينا نشوف طريقنا فين. طيب فين زبشك؟ مش عارف منين فتنا ومنين طلعنا. ترى نشوفه. ما زلنا في الغابة. اوكي اخذناها بشكل مختصر. طيب يلا بينا. طيب زبيشك يا جماعة الباين امامنا. فينا؟ على هذا الطريق. ترى ننادي الحصان. ما نقدرش ننادي الحصان. اوكي مش عارف ليش. اهلا هذا زبيشك. تعال يا زبيشك. يا زبيشك. We're out. Now it's time for you to keep your part of the bargain. اوكي الصفقة يا جماعة انه هو شنو يعطيه قروشن او يخلي السير رزق يعطيه قروشن مبلغ محترم ويسامحه يعني على الافعال اللي قام بها وخليه باش يعيش حياته يعني مرتاح ويعني ويغير من حياته. معاش بيرجع للحياة هذه الخاصة بالعصابات. طبعا هذا ثمن شنو؟ ثمن تهريب هنري من المعسكر. الصفقة صفقة. Don't worry, I keep my word. But I have to go to Ratai and see my father. والدي. They took my coin when they captured me. Fine. We should get out of here as quick as we can anyway. Well, you'll have to help me. Somehow the massage I got from that big bastard didn't do me a lot of good. I don't suppose you have a horse hidden around here. A horse? Actually, I didn't think of that. يا سلام. جميل. إذا السر رازق يا جماعة أبو هنري. أنا شكيت في الأمر وحسيت أن السر رازق يبي يقول لي هنري شيء، لأن تصرفاته في الفترة الأخيرة مع هنري تحسها يعني فيها شوية من الحنية. فهمتوا؟
شيء قوي والله، شيء قوي. Any word about your boy, Radzig? Nothing yet. I'm sorry, sir. This fellow... Henry! خايف عليه. Father? Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened? I got a bit tied up at Vranyig. But now I know what they're planning. جميل. What's being planned? And who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranyig. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sasau. It's inaccessible from 3 sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his. That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle. Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Tالmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranyig tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Yes, Dad, good. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is, we have to deal with Zbyszek. I see. And who is he? يجب أن يعلق إنه قاتل وخائن. نستطيع أن نبيعوه يا جماعة. إنه يستحق مكافأة، هو أنقذ حياتي. أوكي، نستطيع يعني نبيعوه هنا يا جماعة، لكن الاتفاق اتفاق بدون شك. Zbyszek is from Skalitz. He helped me escape captivity and saved my life. I promised him a reward for it. Indeed. Well, Zbyszek, if you saved my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Thank you, sir. Thank you for your generosity. And under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine at Vranyig. So you'd better get out of here quick, before I start thinking about it. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, my lords. Thanks, Henry. God be with you. طيب. Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Yes, my lord. No more, my lord. I'm your father. I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with. Later we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Now go to Divish as quickly as you can, son. يا سلام. طيب يا جماعة، شنو هذا الاجتماع؟ هل بيضربوا له التحية؟ طبعا أصبح هنري حاليا رسميا أصبح رجل نبيل، صح؟
ابن السير رادزيك أصبح معناها رجل نبيل، معناها يعطون له احترام. عموما شتيفان اسمه تقريبا المسؤول على هذه المشاكل اللي صارت يعني من البداية، من بداية الهجوم على سكاليد إلى الآن، اللي هو اسمه شتيفان تقريبا. شتيفان رجل نبيل، هو المسؤول على هذا واللي خطط لكل شيء يعني إلى هذه اللحظة. وحاليا الفرسان هذا مجهزين للهجوم على المعسكر تقريبا، لكن أول شيء تقريبا قال اذهب إلى السير ديفيش عن يعني ناخذوا منه جنود أكثر. أوكي. Awake already? I hope you've had a good rest after all you've been through. You might need it. We've got work to do tonight, so get up and get going to Tالمبيرغ as soon as possible. You need to rouse Sir Divish and his men for the attack. We'll meet this evening at the stronghold and settle up with that sly bastard. طيب تمام. Listen up, I men. need to set off as soon as possible to give the Tálmbergers the message, or they won't arrive in time to help us at Vranyik. طيب نمشي يا جماعة لتالمبيرغ أو السير ديفيش، نطلب منه مزيد من الجنود أو القوات. يلا بينا. وصلنا تالمبيرغ، خلينا نمشي للسير ديفيش نكلموه على موعد الهجوم. فين هو السير ديفيش؟ أهو. أوكي. Sir, I bring an urgent message from my father, from Sir Radzig and Hanush. I take it you've heard. What does your father want from me? I found out who's behind all the unrest in the region, and Father and Hanush have decided to put an end to it all. What? So who is responsible for all our recent troubles? You may have met him, Istvan Toth. No, I haven't met him. But Sir Radzig said he'd been here to visit before the raid. I don't suppose that's a coincidence. What kind of man is he? What is he after? He's in the service of King Sigismund, and he's fighting the nobility who support King Wenceslas. They've amassed quite a force at the old stronghold above Sasau, and they're planning to attack very soon. Father and Hanush have decided to move first and destroy him before he's prepared. Oh, for Christ's sake. When? And how? Tonight. They send word for you to muster your men and rendezvous with them at Vranyik. This is madness. Maybe it is. But I fear that Radzig and Hanush are right. The sooner we cure this pestilence, the better. Gather the men and make ready. We march tonight. Leave only as many as you must to guard the castle. Very well, sir. As you command. Will you be coming with us? Yes, sir. I have some scores to settle with them. اوه يا عيني، شن صار؟ يا عيني، الله 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 الله، طلعت القوات. هن اللي لابس لبس مش نفس اللي لابسين احنا. شنو الدروع هذه اللي لابس؟ هل غيروها له ولا كيف؟ القوات تتقدم يا جماعة، جيوش ذاهبة للمعركة. تقريبا المعركة الأخيرة أنا أشوف فيها تقريبا، مش عارف. جميل يا عيني، يا سلام. إلا أوه، في واحد يراقب يا جماعة، في واحد يراقب والله، إلا في واحد يراقب يا جماعة، شكل من العصابة. أيوة وصلوا. هذا يا جماعة المعسكر. Well, Divish. I see you don't want to miss the show. You didn't expect me to leave all the glory to you. Never. We wouldn't dream of starting without you. What news? Did you parley with them? We did. And what was the outcome? Not quite what we hoped for. Radzig wanted to go parley with him in person. Fortunately, I talked him out of it.
It seems that this will not be resolved without a battle. Bloody good thing, too. Finally we'll have some proper entertainment in the countryside. Fortunately, my son here showed immense daring and made his way into the lion's den to spy on them. Tell us what you saw, lad. What do you want to know, exactly? Well, let's start with how well fortified they are. The outer palisade goes right around the whole camp. On a small hill inside it, there's a half-demolished farmhouse that's ringed by another palisade. That's where I was held prisoner, and that's where Toth's based. Him and his inner circle. Can you tell us how many tents there are and how they're arranged? There might be 50, maybe 70. Most of them in the right-hand side of the camp. And the men? How many men strong are they? Quite a few. At least 80. Huh. We don't number much more than that ourselves. We do outnumber them, though, even if only by a few men. And our men are well armed and disciplined. The foe, nothing but a rabble. From what I've seen, it's best to attack from our direction. How does it look from the other sides? The east side is all rocks, so no hope of launching a major assault from there. On the other hand, that's the way I escaped. It's where they throw all their waste. The heap's already so high it's almost to the top of the palisade. Now that is interesting. The ramparts are long. If there are as many of them as we think, they can hardly keep watch over the entire length. Attack with full force at the gate, and they won't have enough men at the rear. That's an excellent strategy. But then I'd expect no less from you. If we cause an enormous uproar at the same time, they won't know what's hit them. Uproar? You said they have tents there? Yes, sir. Well, if I'm not mistaken, tents usually burn rather well. And we have quite a few archers. You don't do things by halves, Divish. So, I believe we have a plan. Robard will take 10 men and sneak to the rear of the fortifications. There's an entry point, but you must remain hidden. I will do my best, sir. That shouldn't be too hard. They'll have other things to worry about. The rest of us will launch a frontal assault. Rain burning arrows on them and then attack. Those bastards won't know which way to turn. At that point, Robard and his squad will strike from the rear. I think it's a good plan. God be with you, my friends. We'll wipe those whore sons off the face of the earth. السير هامش متحمس. جميل. المعركة الحاسمة. أيوة. شنو فيه؟ مستعدين. استعداد هاي. يستعدوا في لحظة الهجوم. Listen up now. We are about to meet the rabble that have been trying to hurt us. Pillaging, killing, raping, and generally being a thorn in our side for long enough. They may be hiding behind a stockade, but they are still a pack of curs who are no match for men like you. And tonight, we are going to festoon these trees with corpses. First, we will set fire to the little hornet's nest. Then we'll keep them busy by the gate. And when we've made it nice and hot for them, Sir Robard and his men will pounce on them from the rear. And we will hack them to pieces. Have you got it? Yes, sir! Good. Now, when we reach the ramparts, the archers will cover the men climbing it, and the men with the battering ram. Any of these fuckers foolish enough to stick his head outside the stockade is to lose it at once. Understood? Yes, sir! Glad to hear it. Now, let's do it! Yes, sir! الهجوم. فاير. وين الهجوم؟ ايوه يا عيني عليك. يا عيني عليك. بداية الهجوم. هجوم. طيب احنا فين نهجم يعني؟ البوبة كيف نفتحوها يا جماعة؟ اشتعلت النيران. اوكي.
هجوم. كيف ناخذ السهم مثلا؟ يلا. في سلالم، في سلالم يا شيخ. يلا بينا. ما يقدرش تصلح ليش؟ اوكي فتح البوابة بالكبش، الكبش اللي يدير في البوابة. اضرب. تعالوا هنا يا اوغاد. تحبسون يا تحبسون يا. وينهم؟ حول انت دائما تحول تزيد عادي. حول. تعال هنا، تعال هنا. يا عيني عليك. طيب وين الهجمة الثانية؟ الهجمة الثانية. اوكي هذه الجهة انتهينا منها. تأمين البوابة. أمنا البوابة. تقدم عبر الأرض المحروقة وقم بتأمينها. تأمين الجزء الأول من المخيم المحروق. طيب Henry, go with the men and flush out anyone left around the tents. Let them creep up on us from behind. You men, over there. طيب فين؟ هناك. اوكي هنا يعني. طيب انا الاول. طيب انا الثاني. هذا شو هذا العصابة. هذا تعال. طيب تناه. في حد ثاني ما زال فيه. تعالوا معايا هاي. تعال اضرب تحت اعلى. اضرب الجنب. جميل. كويس. ما زال. هذا طيب تمام. ما زال هذا تمام. ما زال. تعال انت هاي. جميل. نقعد. جميل. كويس. مين ما زال في حد. خلاص قمنا بتأمين منطقة الخيام. طيب هذه الهجمة الكبيرة أمام البوابة الثانية يا جماعة. البوابة الثانية، هذه الأسوار الثانية. تعال هنا. طيب تمام. أنا جاي خلفه مقطع فيني يا جماعة. طيب حصدناهم جميعا حاليا. اوكي عندهم هذا الكبش. بيدمروا البوابة الثانية يا جماعة. هذه آخر بوابة طبعا. هذه الأسوار الداخلية. يلا. ايه احسن بعض.
يضربونها. طيب ما زال تعال اخر واحدة تقريبا، اخر واحد. اهزم قطاع الطرق مرة واحدة والى الابد. Where's that Hungarian bastard? Why isn't he here? Don't tell me no one was in command! It does rather look that way, Hanush. Henry, where's Toth? You said he was here. He definitely was, sir. I've got the cuts and bruises to show for it. We have to find out where he slithered off to. Look for clues. Anything that will tell us what he's doing. اوكي مش موجود هنا هذا شو اسمه؟ ستيفن تقريبا. النبيل ستيفن سبب هذه المشكلة بالكامل مش موجود. طيب شو نعمله احنا؟ شو نعمله؟ ترى شوية. ابحث عن المسكن. والله في المسكن، ابحث في المسكن قال لك. ابحث في المسكن. يعني يحكي هنا. طيب. نبحث وين نبحث؟ التقط رسالة من فرانيك. طيب رسالة شنو فيها الرسالة هذه؟ ايش نستطيع ان نقراها؟ رسالة من فان هي شنو تقول؟ خذ الرسالة للسير هانش. سيدي، على الرغم من مشاكلنا الصغيرة في بريبزلافيتس اللي هو المعسكر القديم، يعني يحكي، يجب أن أقول أن كل شيء يسير وفقا للخطة. لقد تمكنت من حشد الكثير من الرجال لدرجة أن الخسائر التي تكبدناها كانت قليلة الأثر. أعتقد أنني سأنجح قريبا في الاستيلاء على القلعة التي تحدثنا عنها سابقا. قلعة؟ أي قلعة يا جماعة؟ ديم يا جماعة، ما تقوليش ان هذا الامر كان مخطط ليه يعني من الاول، كانوا مستعدين له. ديم خلنا نرفع الرسالة الى مني؟ الى السير هانوش تقريبا، صح؟ نعم ديم يا جماعة، والله يبين لنا. Sir, this was all I could find. A letter? What does it say, Radzig? Alongside hunting, drinking and swordplay, you might find time for a little study, old man. In the courts of Prague, every Tom, Dick and Harry can read nowadays. Yes, well, here in the countryside, we don't give a tinker's curse about such things. That's what I've got a scribe for, anyway. What does the damn thing say? It appears to be written by Toth, but it doesn't say to whom. It says everything is going according to plan, and the castle should soon be taken. Castle? What castle? What does he need a castle for? Sir, we took this one alive. And it seems he's not just some ordinary spear carrier. Where's that rat Toth? Where did he go? Speak, damn you! He's thwarted you again, hasn't he? If you play your cards right, you might come out of this in one piece. Where is your lord? He was here yesterday, wasn't he? Come now, sir. We both know where I will end up. My lord is gone. He took most of the men and left. Where has he gone? What is he planning? He writes here about taking some castle. Which castle? Oh, some nearby castle, left completely unguarded. Now I wonder where it could be. What are you saying, you horse son? Tالmbiurg. Did he go to Tálmbiurg? You'll never get him. You'll never get. What? We're planning on sending him to some monastery to become a monk? I believe we have some work to do, Sir Divish, do we not?
Mount up, gentlemen. We don't have any time to waste. ديم يا جماعة، ذهبوا إلى تالمبيرغ. يا إلهي، هذا كله مخطط لي يا شيخ. اوكي، تالمبيرغ. اوه لا لا لا، شتيفان يا جماعة، لكن ما معاهش جيش. We were ambushed. We need assistance. We have wounded men here. Open the gate. The Lord be praised. دين. راجعين يا جماعة، الجيش بالكامل راجع لتالمبيرغ بأسرع ما يمكن. اوكي، دخلوا. Lady Stephanie, I really don't think we should... My lady. Faster, man! Come on, faster! My men are gravely wounded. Without treatment, I'm afraid they won't live to see morning. Hiya! Hiya! Not to worry. We'll take care of them. My lady, you have my uttermost gratitude. May God reward you for your kindness. Every Christian should help his neighbor in his hour of need. True. Especially now, when treachery and deception surround us on all sides. Get out of the way! The devil lurks in the shadows. Come on! And one fears taking a guest into his house. يا إلهي يا إلهي، والله اللي عملها فيهم يا جماعة شتيفان. خبيث يا جماعة، ثعلب. جاب معاه الجيش يا جماعة، القوات. أنا قلت أنا كيف جاي يعني الحالة بدون قوات. هو قام بالشيء هذا يعني بمجرد يعني أول شيء بيخدعهم، بيفتح البوابات. يا إلهي، ديم وصلوا متأخرين. سير دفش. ديم شوف يا إلهي يا إلهي، والله إذا لقطة قوية يا جماعة. ديم ايوه، هم تاخروا في الوصول، لكن مش الى يعني ما تاخروش يعني كثيرا. لحقوا في نهايه طرف الخيط، يعني لحقوا في بعض القوات. احتل المنطقه الخارجيه وقوم بتجهيز الارض للتسلل الى القلعه. شنو هي شنقال؟ اصبر شويه، اصبر. شنقال؟ اوكي، يقصد انه يفتحوا البوابه هذه اللي غلقت حتى يتمكن من دخول التعزيزات. في تعزيزات ما زال ما دخلتش، لازم نفتحوا. طيب فين؟ هذه التعزيزات. اوكي، يعني وين نفتحوا من فين يعني نفتحوا؟ ابتعد يا وغد الاوغاد، تعال. اللي يضرب فيه هذا. طيب هذا لو قتلناه. تعال انت، تعال. اذهب. هيا. هذه
ها 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 خذ هذه. ها اضرب. تعال تعال هذا. طيب ساعدوني فيها. يلا يلا خلينا نشوف. هنا هنا هنا. ارفع. ارفع. رفعنا لهم البوابة باش تدخل باقي التعزيزات. يلا دخلت التعزيزات دخلت يا جماعة. اوه بيسكروا البوابة الثانية يا جماعة الداخلية. لا 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 المشكلة هيك مشكلة يا جماعة. ها وقفت خيرها. اوكي رهينة رهينة يا جماعة. Come out, you rat! Come out and fight like a man! I don't think so. I like it better right here. Would you rather hide behind my wife like some mangy whelp? I could just as easily cut her throat. I have hostages enough, and strong walls to protect me. Bring him here. اوه حتى السير رازق امسكوا بيه. هيمت هاد Radzig? كيف؟ يا إلهي. What do you want, you viper? Let me think. Actually, there's nothing I want from you, except maybe to see you all die. Fire! Burn it down! الله يا إلهي. السير دفش أصيب. يا إلهي يا إلهي. تطورت الأحداث يا جماعة بشكل خطير. والله والله بيحرقوا الأكواخ. بيشعلوا النيران في كل مكان. يا إلهي. ستيفن يا جماعة ستيفن هذا خطير والله. واحد نمس. Christ. Are you all right? I'll live. But I don't think I'll be wielding a sword for a while. Oh, we have men enough for sword wielding. A good lord is harder to come by. How the hell did they get Radzig? I didn't make it to the gate. He was charging against reinforcements from the castle. We have to save Sir my father, somehow. And we have to save my wife and get our home back. My friend, I think you know as well as I, we have to lay siege. No, that is our last resort. We have to try all our other options. Sir, if a few men could scale the western wall after dark, maybe they could get inside, free the hostages, and open the gate. That is, if they're holding them in the courtyard as we've always done. Well, that's a big if. What if they're seen and they can't raise the portcullis quietly? Sir Hanush, if we can save just one hostage. It's a perilous undertaking. Who would you send? I'll go. نعم نحن سندهم. Then let us make ready. جميل يا جماعة. I'd better get ready for the night raid. Some light clothing would be best. Dark colours. جميل. في مهمة خاصة يا جماعة مثل المهام الخاصة يعني بيتسللوا مجموعة صغيرة من الجنود ومن ضمنهم هنري بيصعدوا إلى بيتسلقوا الأسوار وبينقذوا الرهائن إذا استطاعوا أن ينقذوهم. جميل جدا. لكن شن قال نحتاج إلى ملابس داكنة تقريبا حسب ما أعتقد. اذهب وشاهد الكابتن روبرت بمجرد أن تصبح جاهزا.
طيب خلينا نوقفوا إلى هنا يا جماعة وننهوا حلقتنا، وحنكملوا في الحلقة الجاية ونشوفوا كيف حتكون هذه المهمة الخاصة اللي حنقوم بها لإطلاق سراح الرهائن. وقبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك واللايك والنشر، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. مع السلامة.